camp, and since then it has been a place of prayer for people in Ghana and those all over the world. History has it that Achia Mountain was founded in 1964 by Reverend Abraham Osei Sube, a Methodist priest in the Efidase district. He saw the mountain from Banko, a nearby town, on his way to Insuta. He spoke to his driver who led him to see the elders of Achia for the go-ahead to climb the mountain. After the all clear, the chief selected a few hunters and elders to accompany the man of God to the top. He embarked on this adventure with his driver at the time, Kwejo Buama, and another Methodist catechist, Reverend Saki. They hiked through the forest to the top of the mountain. My host is Evangelist Richard Efriye. Inform me and saying, and Omo Ebanan Ayeba. Bombedu Crono, no Hene can say, Oma Omunquama. To Hene Super and Crofua. A Casabra and a higher quiet. And today, Nadia, na Ibudawasa, now Munim Sam Wakasewa. To Umpan Crofua, Omoye, Yakase, Abomofo, Anasa Hafua, Runibacasa Hunters, a cow, and now, or no mobile. But I want 7 said, so for paying him up upon soda. But all but no catcher almost say, on Mumbedi kind, now Muninachi. And one in the decline. And to be Obafano, now or more classic kind, so a trading a tea bokine. Obaya Obedu baby, ultra ben Obedu her camp 1 hono. 2 hono could do one officer who are comfortable to officer what Tanasi. Or to one or two voices in your home, into one song conning. To offer report now, Saben a deep forest. To a Namua by a Fanisea by Abbey Pibia, crossing a sea. O do one or teen Yamin say, Yamika and say, baby, a pesoban in ye. Na Ojinai, Omodan Yamiase, Elbow Yamin Pie. No share sending Bianity and or buy no who say, Bipon will be a full pain. Cause over 2 boxes beer. Na esi one more na enkrofo aba no more church or mubdini ade ewum eti oye ne se or the hanbeye empire bobia. According to my host, after God directed Reverend Esibe as to what to use the mountain for, he heeded to the call and officially turned Achia Mountain into a prayer camp in December 1965. The first mass prayer campaign was organized in the same year with a group he was leading at the time known as Christomu Enijiekuo, which literally means Happiness in Christ Group. While there with the group, the first miracle happened during a prayer session. Enti oni Christomu Enijiekuo baye no sada no na ensenchani bi si bi poiso. Omo baya omo sha se omo sori nyame no abakosa mu kire se atmosphere ne sesan ewie mu sesan mununkum befa bipo no nyina na so panini se no hu ne se bipo no se nyina na turning to move color enti tamu na oba ha no oba no mo dress move na wo mo deba na ho na oti nyame voice say nyame ka kire ne say odi bi poisi ho ama wiase ene ne manyina obi obeba bi poiso ene akoma pa no esanse wa yi bi po na si ho ama ne hunti obi furu bi po ene akoma pa o ha obi odi ba ye no no nyame obeti na o ka kire ne say bi po na nye Ghana fo nko abi po be ye wiase nyina abi po. One fascinating thing about Achia is the sign of the cross the founder planted at the camp. The position of the cross signifies where God first spoke to the Reverend Minister to make the place a mountain of prayer. Up until today, many who visit the place go round the cross to seek the face of God. Ohun se mununkum apie frasase no ato eti ba bi ohun se mununkum ni apie ye no ana ode bobato ho
enti baabi a cross ni si no ɛyɛ baabi a wo hu sɛ mununkum ni pie enti ɔde boba to hɔ ɛna ɔde hɔ no sɛ sign sɛ ɛhɔ na nyame ne kasa yɛ ɛno ti na ɛde cross no esi hɔ no enti hɔ na ba bɛyɛ altar obi aba ɔpɛ sɛ obɛgyina hɔ bɔ mpae to hu sɛ yɛtu nkurɔfoɔ fo bi ba ɔpɛ sɛ ɔde nsuo ni ade kɔ ɔde kɔto hɔ ba yɛtufo yɛkasa kyerɛ wɔn sɛ nyame wɔnte saa nneɛma no enti yɛngye saa nneɛma no ntum ma wɔn nyɛ ba ebinom fo so sɛ wɔn ba yɛhu a yɛyi firi hɔ. Reverend Osei Esibe served and managed the prayer camp for decades until he was transferred to Wenchi. Ewo mu ankyɛ na Methodist fo yi ni firi ha ɛna ɔmondo ne kɔ Wenchi ɛhɔ nso kɔyɛ bibi kakra ɔna nyame su ɔyɛ obi a no pɛ paibɔfoɔ eti da bia na nyame da nneɛma di nti na mɛka sɛ sunsun na wɔ sunsun ani ana ɔde hwɛ nneɛma ɔde hu nneɛma nti wo hunu sɛ adeɛ wei no nyame de yɛ biribi a yɛyɛ a otu ho anamɔ. After his transfer, subsequent Methodist priests were transferred to manage the place. Notable among them is Evangelist Yeboah, followed by Evangelist Opon, who was at the helm for 4 years. Enti edu baabi no na no masland na san hyase bio. Ti asɔre no san hu sɛ da bia yɛ mfom so. Ti e won appoint evangelist ba kwa friend Evangelist Opon ɛma wɔ no bai. Nyame adom ɔba yɛ no ɔbɛbrɛ deɛ ba wɔ yɛ bi pa. Ti ɔbɛboaboa ɔna hyase sɛ afei no ɔgada nkrɔfo yɛhunu brɛ bɛbɔ mpaye yɛnyɛ sei ahyehyɛ ɛnhyehyɛ ɔde yɛ adwuma. Enti odi 4 years. Ono about 2000 into 2004 and now on Wakoye. Evangelist Esiama took over until it was finally handed over to Evangelist Richard Efiye in 2014. He tells me about his journey so far. Abra me nua panyin Esiama beko no edan ana ye wo wa ha ye beye se 6 adan na wo ha nyina na beye 6 ba nyame adom. In fact na obeko no ye adwene na wa ye adwene se opeso ye pavilion enti edan kese ye yesi na animu pa no e ho no de no wa sha se na adwene se de ho no beye offices na wo wi wa ye ni pavilion ba me ba ye na me hunu se emframa efa ha ene toda insuo to amframa no wo ye pavilion a eboa de se me force na me ye no edan. In fact na me ye adom ya nya no bote so de wa wo hwe people so ne adwuma ya ye ne ha ya wo hunu se nyamre but nyame adom nti edu ba bi ne mu odan ba awerho sem wo mu ne se ye dan no na ye nuanom asofo bi nim kora ba ha no ebu ya bam enye ebebu bipo we so de we da wa adwuma we bipo we so de na me kai se eda ye de trusses ne ye hya se de trusses agu dan so asofo bi nim abochenku ejina ha no se wode ye dugu so bebu enye but asidan katiasifo nyankopon se obo ade na dawroma amu. This building is the first church auditorium the founder built. At the time, it housed about 50 people. Though the first building has been renovated, it is still part of the story behind the prayer mountain. Achia Mountain Prayer Camp